Kama nilivyosema hapo awali, leo nimeweza kupata fursa kubwa zaidi ya kuweza kumwalika daktari ambaye ni mkurugenzi mkuu Music Copyright Society of Kenya. Karibu sana Bwana Ezekiel. Asante sana. Miaka miwili. Yes. Kipindi chako ni dhania kinashughulikia mambo ya wasanii. Hapana wewe, yani mara mwisho zaidi. Lakini ni sawa, tuko hapa. Nimekuita kwa sababu kumekuwa na joto jingi. Joto gani tena? Joto ambalo kelele. Ziete kelele. Yes. Waswahili wakasema kelele za chura azimuzui ng'ombe kunywa maji. What's not happening and what's the real story? What is the real? Kwa sababu inasemekana kwamba yes, the senti ambazo sasa hivi inasemekana kwamba karibia milioni 56 kwamba hazionekana na umewekwa kwa hazionekani wapi? Ni kwamba kuna madai kwamba senti hizi zimeweza kufujwa. Sasa unajua hiyo ni uvumi. Okay. Wewe tumekuwa na hii mjadala muda mrefu. Hiyo madai ungekuwa umechunguza uniambie ziko hapa 56. Sasa unajua tuwezi kuwa makelele ile inapigwa huko nje. Okay. Wewe kama mwanahabari ungekuwa umechunguza saa hii. Okay. Ungekuwa na documents. Okay. Kwa maana hiyo ni madai hayana msingi na hatutaki huko yashughulikia. Okay. Mambo ya uongo ambayo yanaenezwa na makatel katika industry ambao wanatumia njia kama hizo kwa divert attention. Wale makatel ambao wanarun skiza tunes ambazo zinaokota over 2 billion per year. So what is 56 million compared to 2 billion? Okay. Baadhi ya wale wanaozungumza ni watu ambao wanarun kampuni zinaitwa PSRPs ambao they owe musicians more than 4 billion na wanjalipa. Wana divert attention. Na hao ndio wako mstari wa mbele kupiga kelele kusema pesa ilipo kupitia hii Citizen, wanasema kuna 20 million imepotea. Si ungekuwa umechunguza ama ukawaita wakakupatia stakabadhi ama documents kuonyesha ni pesa gani imepotea. Unajua sasa uvumi wa kusema hata mimi naweza sema hata wao wameiba. Nikisema wao ndio wamekula 56. Sasa unajua ni lazima ufanye uchunguzi ndio tunaweza suluhisha swala kama hilo. Kwa hivyo huo ni uvumi, ni madai yana msingi, haitakiwi kuharibu muda wetu. Tushughulikie vile tunaweza lainisha sekta ya muziki ili kuwafaidi wana muziki. Okay. Lakini madai sasa mtu akisema Masawe yameiba, si lazima approve. Hata wao wanaozungumzia mambo yale, si walisema wameandika barua kwa Ethics and Corruption. Si sasa basi tungeitwa huko. Mbona mpaka wale tunjaitwa? Na ukisoma baadhi ya magazeti nasema ESCC pinches camp at MCSK. Sasa niko hapa. Na niko live hewani. Si sasa kama kuna mtu anatafutwa angekuwa ameitwa akaenda ku record statement. So tusishughulikie mambo ya uvumi na madai na msingi. Okay. Ni vibaya kama journalism. I am a journalist myself and I know the rules of journalism, the code of ethics. You should have done research, confront me with evidence. Okay. Here it is. 56 million missing and I would answer you. Okay. Baadhi ya wasanii wanalalama wanasema kwamba mara nyingi ni kwamba nyimbo zao zinachezwa kwenye sehemu tofauti, lakini ni kwamba hawapati zile senti ambazo zinatakiwa kupatikana. Mfano hapo awali nilikuwa nimeweza kuzungumza na mmoja wa wasanii ambaye anaitwa Kenches, yuko katika kundi la Had the Band. Sijui kama itakuwa ni bora zaidi ili uweze kusikia maswali yake, maana ndio watu ambao wako chini yako. Kwanza niseme sijui kama huyu ni member wa MCSK, ningependa kujua namba yake. Kwa maana ningeenda nifuatilie na ningejua hili swali mapema, hata ningekuja na majibu yake na log sheets zake. Kwa maana sio kila muimbaji ni member wa MCSK. Na hauwezi kupokea kama tayari hujajisajili. Sisi tunasimamia wanachama. Okay. Ni kama chama cha wanahabari. KUJ lazima ukue mwanachama so that they negotiate a CBA for you. So we don't deal with every musician. We have 16,000 members. You have to be a member of MCSK. Okay. Number one. So I wish you asked him for his membership number. If kama uko yake unipatie, nitaenda, lakini vile niko na jina nitaenda kusearch na nimuite. Ukinipatia namba yake pia niangalie, nihakikishe kwamba kama kuna royalties zake anjalipwa nimuelezee. Kwa hivyo jambo la kwanza ni lazima msanii hawe mwanachama wa MCSK. Sio kila muimbaji ambaye ni mwanachama. Kuna over 1 million or more
musicians in Kenya. We only have 16,000. Na kuna vyama vingi vya CMOs. Tuko na MCSK ambao ndio kubwa zaidi, kuna Camp, kuna Prisk. Sisi tumelipa kama MCSK. We are the only ones who are paying. Okay. Wale wengine hatujui kama wanalipa na hatujui kwa nini hawaulizi maswali hiyo. Ndio nakwambia huu mjadala sio mambo ya integrity. Ni kasumba. Na swala la royalties mara kwa mara unaonaga katika social media, wasanii wengi wakilalama na kusema kwamba the amount of work wamefanya na senti wanazopata. Wacha ni kujibu kwa maana ni sinjamalizia. Okay. Ameongea sana, kuna maswali mingi. Kwa hivyo kitu ya kwanza lazima akuwe mwanachama. Number one. Number two, I've said there are many CMOs. We are not the only CMO. Sijui kwa nini kama amelipwa na hizo zingine MCSK ndio ikue haijamlipa. Lakini nimesema nitanjuguza kama ni mwanachama, ningejua nambari yake, ningejua swala hili kabla nikuje, ningekuwa nimejitayarisha. Lakini kama ni mwanachama, anatakiwa aende ofisi, akuwe na nidhamu, aende ofisi aangalie. Kama hajaenda ofisi, hajapiga simu, tuko kwa website, tuko na mitandao. I am available on all social media platforms. Angekuwa ametufikia. Nadhani watu wengine wanaongea tu hata hawana haja na pesa, ni wanatumika tu. Wengine hata wamelipwa ni kasumba tu wanaeneza. Number 2, niseme kwamba royalties sio tu njia pekee ya kujipatia mapato kama msanii. Msanii akisema kwamba yeye ni maskini kwa ajili ya MCSK, huyo ni mtu aelewi hata anafanya nini. Kwa maana hii ni njia, labda ni fifth revenue category ya revenue kwa msanii. Msanii anatakiwa mwenyewe atunge nyimbo nzuri, aziuze, anjifanye brand, monetize content yake katika digital platforms. Anatakiwa auze muziki wake kwa Skiza Tunes, auze kwa YouTube, akue kwa TikTok. Hizo njia zote we are not representing. Ya ajitume yeye mwenyewe. Msanii yule mwenyewe ako na heshima, na nadhani hawa umeeta the arts band. The band, yeah. The band. Yeah. Hawa ni watu wanaheshimika sana. Hawa wako na njia mingi sana. Ukiangalia watu kama kina Calligraph John, sio lazima wategemee royalties. Wao wenyewe ni brand kubwa sana. Wanaweza tumika hata kwa makampuni kuuza bidhaa, kujipatia mapato. Wanaweza kuwa na Skiza Tunes, wanalipwa mamilioni ya pesa. Lakini hawaangalii pale, kwa maana watu wengi wako na kipawa cha usanii lakini hawajui biashara ya usanii. Hawajui hiyo biashara, mambo ya copyright and how it works. Sasa wenyewe wataendelea kuwa maskini, watakufa maskini mpaka waelewe hii talanta ndio pesa. Hii ndio kazi yao. Talanta ni hela, talanta ni pesa, na lazima wajitume na washughulikie na wasome, waelewe. Hata yule mtu anayetengeneza, vijana wadogo wanaotengeneza kazi ya mbao, ya kutengeneza meza na viti, yes, wanaelewa sheria ambazo zinaandamana na ile sekta. Kwa hivyo ninawahimiza wasanii wetu waelewe kwamba kuna njia nyingi zaidi ya kujipatia mapato, na kama mtu ni msanii na ni member wa MCSK, ajue kwamba royalties zake zitalipwa. Sisi tulitangaza on 19th of January, tuliweka gazette notice kwa national dailies. Tukasema tutaanza distribution 25th of January na itaendelea mpaka 29th of March. Imepita tu mwezi mmoja kufikia leo. Watu wamepiga kelele kama ilisha, hata wakusoma hiyo, na iko kwa website, iko kwa social media zetu, na hawasomi. Sasa wanaongea kama ilisha. Huyu mwenyewe amesema amekuwa anjapata pesa. Umemuuliza aliwahi kupata ngapi? Ajui alipata ngapi. Sijui kama aliwahi kupata. This distribution ndio tumepeana pesa ile mingi zaidi imewahi kupeana. MCSK kuna 40 years, lakini wakati huu ndio tumetoa distribution ya hali ya juu zaidi. Mtu alikuwa anapata 600, anapata 80. Mwingine alikuwa anapata 2000, ako na 100 and something. Ruben Kikame amekuwa kiteta kwa mitandao, hata ana post. Calligraph Jones amekuwa akipost. Saa hii umeona mtu amepost, kumenyamazwa. Mbona hawapost? Sasa wewe ukisema kuna kelele, hata wewe kama mwanahabari unaleti nji yako down, because kelele inatakiwa kuwa mlikuwa mnalipwa 600, mna post kwa mitandao mnasema this is a joke. Now you're being paid 100 plus and you're still making noise. Tusipolipa wanapiga kelele, wakilipa wanapiga kelele. Musicians are their own enemies, and so we don't worry about it. What we are doing is do the right thing. Okay. We are not in leadership to be liked. Nikitaka kupendwa naenda kupendwa nyumbani, sio na wasanii. Sitaki mapenzi ya wasanii. Ile kitu ya muhimu ni kuelezea wasanii wajue hii ndio kazi yao. Lazima waisomee, lazima waelewe sheria ambazo zina regulate hii industry, ni wapi kuna pesa. Number 2, lazima waungane
wanamuziki wao kitu mmoja, wapigane kama kitu kimoja. Wasipokuwa na umoja, wataendelea kutumiwa na wanasiasa, kutumiwa vibaya, na wataendelea kuchangiwa wanapokuwa wagonjwa ama wakiaga dunia. Ya tatu, lazima wasanii wawe na nidhamu. Ukiwa mwanachama hata wa sako, kuna rules za hiyo sekta ambazo lazima ufuate. Kama hawa wanaokupigia simu wamepiga ofisi ya MCSK, ni nidhamu gani? Wewe mwenyewe usipolipwa na hii kampuni ambayo imekuajiri unaenda kwa mitandao? Amna. Sasa hii ni tabia gani hii? Na ndio unaniitia kama sio mtu ambaye amesoma kuja kujibizana na wao. I don't have that time, please. Niko hapo kwa ajili yao, kwa niaba. So wakati ambapo wanasikia waelimishe tusiendelee. Ni vizuri unazungumzia swali lenyewe. Waelimishe, waelewe kwamba ukiwa na shida, you are an employee of this company. I'm an employee of MCSK. Ningekuwa na shida na chama changu, siendi kwa mitandao. Nobody does that. Even a member of a circle. Alezi kuwe na ukora. Sasa basi mumeenda mumeandikisha statements kwa polisi, mumefanya hivi. Hii maneno mengi tunayasoma kwa mitandao. Na tunashangaa, huyu ni mwanachama kweli? Anaelewa chama na nidhamu na mikakati ambayo imewekwa kama mwanachama afuatilie. Kwa maana yule anafuatilia, na kuna wengi, mimi upost karibu kila siku wasanii wakija ofisi. Wengi sana. Tunawaelezea, wanaona log sheets zao na wanaelewa. Nimalizie kwa kusema distribution ambayo tunafanya inaendelea. Ndio tumemaliza 1 month. We still have more than a month to go. Itafanyika na kila mwanamuziki atapata pesa zake, yule mwanachama wa MCSK. Number 2, ni waelezee kwamba wakiendelea kuvuruga, wana interrupt wafanyikazi ambao wanashughulikia kazi hii, itachukua muda zaidi. Kwa hivyo lazima tuwe na nidhamu, tuelewane kwamba hawa wanafanya kazi na tuelewe inafanywa namna gani. Na nielezee hivi, tunalipa kulingana na pesa ambayo ilitengwa na board according to MCSK Distribution rules. Tuliweka notice in advance so that kama kuna swali mtu aulize in advance. Tukaweka hata namba, tukasema ukiwa na swali uliza hapa, na tuliweka masawe. Tuliweka kabla ya kuanza distribution. Mbona wakati watu kuambiwa kuna 56 million haionekani? Mumesema mna distribute 20 million, lakini tunaona kuna mingi zaidi. Imejulikanaje kwamba kuna pesa zaidi na ziko wapi tuzionyeshwe ili tuweze kudistribute? Mtu akikaa tu kwa ofisi ama mahali fulani aseme kuna pesa imepotea na haja kuja kwako, hata wewe kama mwanahabari una ithibati, una kitu ya kuprove kweli kuna pesa imepotea, ni kelele ambazo zinawekwa kwa mitandao na zinaenea na uvumi na madai ambayo yana msingi. Ni waelezee wanahabari ama wanamuziki, lazima wenyewe wajue chama ni chao na kina mipangilio yao. Malipo tunaofanya inaambatana na log sheets ambazo tunachukua kutoka kwa media houses. Tulichukua hata hapa Radio Jambo, tuko nazo zenu, kujua mumecheza muziki wa Nyasiski wa nani mara ngapi, muziki moja one airplay inalipo malipo gani, tunajumulisha, tunajua hii. Na kwa hivyo akija ofisi ataonyeshwa tu muziki wako log sheets kutoka kwa broadcasters, ulichezwa hivi, malipo yako ndio hii. Kwa hivyo wasipige huko, waende ofisi ama waulize, wapige. Kuna ofisa amekaa pale karibu nadhani miaka 20, anaitwa Moses, anawajua wote. Anawafahamu na watasaidika. Badala ya kuharibu ama kuwapotezea time ama kucreate crisis ambayo iko, wende tu ofisi ama waangalie mitandao, wapige simu na tutawasaidia. Okay. Nimeona umekuwa tagged sana kuhusiana na msanii mmoja Embara, na nimeona tayari tweet yako ukisema kwamba that you have seen people quoting you. I've seen people tagging me on the Embara Madness, totally madness by the way. And other such stuff on social media. Kenyans, my mandate is no longer regulation. KFCB is the body mandated by law to vet and classify content. Yes. Okay. However, I actually believe that Kenya deserves Embara. They do. Why? Iwe ndo wazimu unaona. Watu hawana nidhamu. Nilikuwa nakuja hapo. Why will you say something like this? Why No, they deserve Embara? We are a crazy country. We are a country where people don't even praise clean content. Ukicheza nyimbo za kawaida upendwi. Lazima kuwe na kawazimu. Lazima kuwe na wazimu, lazima kuwe na uchi, lazima kuwe na vulgarity, lazima kuwe na profanity. Sasa viongozi wa kanisa wamenyamaza, jamii imenyamaza, kwa maana wale wasanii wanatoka kwenye familia. Hakuna mtu anaona hiyo wazimu. Hawaambie hapa, my brother, dad, this one is wrong. Kwani wao wanatoka dunia gani? Kuna makanisa pale,
Hao watu hata wengine ni wanachama. Hata mwingine ameimba Yesu ni nyandue, ni pastor. Ni pastor, anajiita pastor. Sasa mimi nasema hakuna mtu anaweza chunga maadili kama jamii haitaki kukuwe na maadili bora. Kama kanisa inaona ni sawa mtu kama Embara aendelee kuimba, afanye vile vituko. Kuna maofisa wa serikali kule mashinani wanapofanyia hizo vituko. Mtu anapotoa nguo aende uchi, hakuna mtu alimuona. Na kutembea uchi ni makosa. Kama una wazimu unatakiwa kushikwa. Kuna sheria ambayo inakataa mambo kama hayo. Kwangu mimi naona kwamba tumezoea meza na tunalaumu watu wengine. We pass the buck to other people. Yeah. We think it is so and so we should do it. And until we come back to our senses, tukubali kwamba maadili yameporomoka. Okay. We have a breakdown of our moral values. Na encourage mambo ya uongo, mambo ya kasumba, mambo ambayo haina msingi, ndio inatambaa especially kupitia kwa mitandao. Tangu mambo hii ya social media iingie, maadili imeharibika, wazazi wameacha kazi zao, na watu wengi wanataliwa na uvumi na madai ya mitandao. Na kwa maana tumekosa heshima wenyewe, na viongozi wengine pia wameingia katika ule mtego. Wanaongea hivyo. Hata viongozi wa siasa wanasema mambo ya wazimu kabisa. Kuna mapastors ambao hata ukiangalia maneno ambao wanasema, unashangaa huyu ni mtu wa Mungu, mambo anayofanya. Kwa hivyo mimi nadhania basi tuache Embara imbe. Wacha waimbe kama ni hivyo. Kwa maana hata kuna vitengo vya serikali ambavyo vinalipwa, viko na bajeti ya kufanya hiyo kazi. Wakati mimi nilikuwa kule, nilikuwa nazibani hizo nyimbo, walikuwa wananiita moral cop. Hawako wananishangilia. Sasa wananisumbua na nishatoka huko. Sasa mimi niko na mambo yangu ya muziki. Kwa hivyo ninachoona ni kwamba tunahitaji mjadala wa kijamii. A national conversation about moral values. Na hawa watu waongeleshwe na jamii zao. Wanatoka kwenye jamii. Hawa watu wako na familia. Huyu mtu wako na mke, wako na watoto. Wao waone aibu. How do they walk before people? Na baba yao wanafanya vituko kama hizi. Kama familia yao iko sawa, jamii yao iko sawa, pastor wao iko sawa, community iko sawa, basi tumwachilie. Okay. Yes. Tumeweza kuona baadhi ya watu katika mitandao wengine calling out for your resignation. What's your take on that? Resigning for what? After the saga. That is madness. Kwani employed kwa mitandao. Okay. Unajua mambo mengine itakiwa kuniharibia time. Mimi nilienda shule muda mrefu sana. That was the Secretary General of KUJ. I'm not coming from the bush. Some of those guys don't know. That was Secretary General of Information of this country, Director of Information. Nimefanya kazi. Sasa mambo ingine, don't glorify idiocy. Okay. For lack of a better word. Don't glorify it by engaging me in it. I am better than that. I have better things to do with my time. Wekesa ki Andrew anauliza, do you regulate music content in Kenya? If yes, will you name certain songs that have been banned and why? I used to be the regulator when I was at KFCB. Now I'm not a regulator. However, part of the job ile MCSK inafanya ama mandate yake, besides ile collection and distribution of royalties, vile ni kuhimiza maadili. Ni kuhakikisha kwamba tunawahimiza wasanii watunge nyimbo ambazo zina imarisha morals zetu, culture yetu, tamaduni na mila zetu. Kwa hivyo tuko na mandate ile ya kufanya sensitization. Lakini ile regulatory kulingana na sheria ni ya Kenya Film Classification Board. Wakati nilikuwa kule nilibani mingi. Unakumbuka ile wimbo ilikuwa inaitwa Takataka. Jamaa alikuwa anasema, alikuwa jilted, alikuwa anasema takataka, wanawake ni takataka, nyimbo za mna hiyo. Kuna mingi ambazo tulibani wakati ule. Kwa sasa MCSK kazi yake sio kubani. Kazi yake ni create awareness. Kazi yake ni kufanya na wasanii, kuwasaidia waelewe umuhimu wa muziki kama chombo cha kujenga maadili ya jamii na mila. Kazi yetu ni kuhakikisha kwamba tumewaokotea wasanii pesa, tumewasaidia, tumewalipa, tumejenga sekta ya wanamuziki, tumeshughulikia sheria ambazo zinahusiana na sekta hii, kukiwa na mipangilio ama mikutano ambayo inahusiana na mambo ya kutunga sheria za wanamuziki, tunahakikisha tuko pale. Kwa hivyo ile kazi yetu ni more of sensitization and awareness. Okay. Ili wanamuziki wajue ni muziki gani ambao wanaweza tumia kutengeneza pesa na kujenga maadili.
Masawe nasikiliza kutoka Bungoma, amezungumzia jinsi ambavyo msanii anaweza kujoin kama member. Pengine ingetupatia utaratibu wa kujiunga na kuwa member. Ukitaka ukiwa msanii kwanza ukitaka kujiunga na chama cha MCSK, unaweza enda kwa website yetu uangalie www.mcsk.o.ke, uangalie uone utaratibu uko pale. Lakini vile vile tuko na maofisi. Tuko na ofisi hapa Nairobi, tuko na headquarters ambayo iko hapa Wayaki Way, between Wayaki Way, Malawi High Commission and Toyota Kenya. Tuko na ofisi iko headquarters kule Nairobi town mjini, na tuko na maofisi katika kila region ya Kenya, Kakamega, Kisumu, Mombasa, kila mahali. Kwa hivyo kama mtu anahitaji angalie tu website yetu, akigugu tu Music Corporate Society of Kenya itamuonyesha. Hata akiangalia tu aulize ofisi za MCSK region hii ataona. Ukienda pale utaona utaratibu wa kujoin. Lazima ukuwe mwanamuziki. Tena udeclare zile works, ile inaitwa work declaration form, ambayo inaonyesha hii muziki ni yako. Kwa maana lazima tuchunguze tujue ile copyright. Ukisema huu muziki ni wako, tujue kweli ni wako. Hatuwezi tu tukakubali. Kwa hivyo ukiandikisha pale na uapply, tunachukua about 3 months kuchunguza, kufanya due diligence, kuhakikisha kwamba tumeconfirm huu muziki ni wako. Usiwe umeibia mtu mwingine copyright ama umechanganya nyimbo za watu wengine. Tukiconfirm na tuone uko sawa na tuone nyimbo ni zako na uko talented. Una list all your songs, eh? Yeah, una list zile, unajua tunakulipa, na hiyo ndio ni swali lingine ambalo nitajibu. Una list nyimbo zako zote unatakiwa. Okay. Ulist, because ukilist 2 utalipa tu nyimbo 2. Ukilist 3 utalipwa 3. Kuna watu ambao wanalalamika huko wanja lipwa wako na over 300 songs lakini wameregister nyimbo 5 tu na MCSK. Kwa hivyo vile umeuliza ni swali nzuri, kwamba lazima mtu list kazi zake zote. Hata ukifanya wimbo mwingine unakuja una update. Ndio maana nilisema talanta ni hela. Hii ni kazi yako, lazima utie bidii, ujichoshe, uhakikishe kwamba umeupdate kazi zako. Kwa hivyo ukifanya ile application, kuna ile regional committee ambayo inachunguza watu ambao wanakujua, watu ambao wanakufahamu, na kuhakikisha kwamba wameconfirm na MCSK kwamba kweli huu ni wimbo wa Masawe na ni wake mwenyewe, ndiye mtunzi, copyright ni yake. Then we register you as a member and we assign you an MCSK number. And no fee. Unalipa 5,000 one off. Okay. Maishani tu. Okay. One off registration. Zetu ndio iko chini zaidi. Ukiangalia camp ni 10,000, Priska I think is 10,000, na katika nchi zingine it's even more. So in Kenya we are the lowest. You pay 5,000 one off, you get an MCSK number, then you become a member, tunakuokotea your royalties and distribute. The reason why it's important to join MCSK, by the way, Masawe nadhani muhimu kuelezea hii, ni kwa maana zile zinaitwa CMOs, collective management organizations kama MCSK, zinafanya kazi ile ambayo msanii angefanya mwenyewe. Na ndio maana nilikuwa nasema wakati kuna tashwishwi kama huu, actually ningeulizwa mimi ningesema tusimamishe distribution. Unaona mtu kama yule amesema at the band, angekuja achukue log sheets zake kutoka Radio Jambo, aende Citizen achukue, aende kila media house achukue, aone wimbo wake umechezwa mara ngapi, akuje nazo ofisi, then tuhesabu tumulipe. Lakini sisi ufanya kazi hiyo kwa niaba ya members wetu. Okay. Badala ya kila msanii awe anaenda. How do you do the math? Let's say Radio Jambo imecheza nyimbo ka 10, I've received like 30 plays. Session nyingine pia like 50 plays. How do you do the math? Sina jumulisho tu. Okay. Tunapata hizo log sheets zote kutoka kwa licensed broadcasters. Okay? Tuko na mkataba na nyinyi. Hata nyinyi mshalipa. Hata tushawa invoice on behalf of our members. Okay. Then tunajumulisha. Kuna gazetted tariffs ambazo zimegazetiwa na waziri ambaye anahusika na sekta hii. Zile za mwisho zilikuwa gazetted in July 2023 na waziri Ambabu na Mwamba. Hizo ndio tunatumia kusema one airplay I think it's about 54,000 something. No, 54 shillings. So kama yako imechezwa, kama yule msanii alikuwa juu zaidi ambaye alipata 757, nadhani zake zilikuwa over 1,000 airplays. Sasa ukijumulisha una hesabu how much is one airplay.
unajumlisha tu, kwa maana zote ni the same. Airplay kwa radio ni the same. Hatusemi imechezwa mashambani, imechezwa wapi. Kama wewe ni registered broadcaster, tunajumlisha, tunatoa ile withholding tax, alafu tunakulipa net pay. Okay. Ni kitu very scientific. Lakini kuna njia mbili za kudistribute. Ukipata zile log sheets, hiyo ni njia moja, inaitwa scientific distribution. Lakini ukiangalia kule kwa matatu, kwenye masoko, kwenye sehemu za burudani, you may not be able to know how many times the music was played, because hakuna system ya kisayansi ama teknolojia ambayo inaweza tuonyesha. Kwa hivyo hiyo tunaita general distribution, zile tunaokota kwa public places. Kwa hivyo inaitwa PPP, na hiyo tuna body iko na uwezo kisheria kusema tumeokota 10 million, kwa hivyo tutadistribute kwa 16,000 members. Watu dhania ni pesa mingi, by the way. Ukijumulisha hiyo general haikui pesa mingi, na ndio maana ulikuwa unaona inawekwa kwenye mitandao. Mtu anasema because hata ukijumulisha sahi Masawe 10 million kwa 16,000 members itakuwa 660. Kwa hivyo sio mingi. Lakini sasa ukiweka hii PPP alafu uongeze ile scientific distribution ambayo inategemea airplay ya wimbo wako, lazima wimbo wako uwe umechezwa. Wengine nyimbo zao zinachezwa tu kwa bedroom yao. Hakuna mahali nyingine inachezwa. Nimeona msichana mmoja anasema nyimbo zake uchezwa sana huko vijijini, na anaulizwa na watu, kweli wewe umewahi kusikia wimbo wako mwenyewe kwa radio yoyote? Yeah. Kwa maana lazima ichezwe kwa radio, lazima ichezwe kwa public places. Na inaenda kwa mwezi, kwa muda? Inaenda tu kwa muda. Tutakapokujia log sheets zenu, okay. I wish hata tungegeza enda hapa uitishe marketing manager wako hata tuonyesha za log sheets za MCSK. Yeah, inaitwa KPM. Ile license tunatoa inaitwa Camp Prisk MCSK. Inajumlisha the 3 CMOs, they are licensed by the government to collect together, na tunaokota pamoja. Na ndio nilikuwa nakwambia hii Kasumba hata inaenezwa ni Kasumba very unfortunate, kwa maana tunaokota using same license. Ile lesson tumepatia Radio Jambo kwa mfano inaitwa KPM. Wanalipa Camp Prisk MCSK. Mkilipa MCSK ikipata, Camp inapata, MCSK Prisk inapata. Si tunalipa na hakuna mtu anashughulika nao wengine. Nilikwambia hata upuzi ingine mimi naona tu ni wazimu ya watu, hata ina haja ya kuizungumzia. Kwa hivyo sasa ukitupatia zile log sheets, sisi tunalipa wale wetu, Camp inalipa wale wao, Prisk inalipa wale wao. It's a very above board process. Na mtu anaweza kuja ofisi aseme log sheets zangu nilienda Radio Jambo nikaonyeshwa ni hizi na mnalipa hivi, pesa yangu naona kuna tofauti hii. By the way, makosa ufanyika hata kwa sehemu zingine. Kwa hivyo usione kama ukiona kuna tofauti, kitu ya kwanza sio kupiga kelele ama kupost. Unakuja unauliza, muziki wangu ulikuwa unachezwa kila siku na Masawe, kwani mnalipaje one airplay? Tunakuonyesha na tunajumulisha, kwa maana zile log sheets tunatoa kwa licensed broadcasters na tutatumia tariffs ambazo ziko gazetted na serikali. Wengine muziki yao haichezwi, muziki yao iko YouTube. Nimesikia mtu mmoja anasema mimi niko na 10 million views kwa YouTube, alafu nilimepata kidogo kuliko yule mwingine. Huyo mtu anja update nyimbo zake. Ako na 300 songs lakini ameweka 5. Hata wasanii wakubwa sana katika nchi, yeah, ajishughulishi, hawashughuliki na mambo ya uongozi wa chama. Wakati wameona pesa inatolewa ndio wanapiga kelele. Hanja kuja ku update. Ako na 300 songs lakini ameregister 5. Tunamlipa hiyo 5. Kuna mwingine msanii ambaye sio maarufu lakini nyimbo zake 20 zote ziko registered. Sasa tunamuokotea. So lazima pia waelewe how copyright business works. It is not automatic. Na hautalipwa kama upati airplay. Uwezi lipwa. Naweza kuwa nimeregister ndio nyimbo zangu 5. Utalipwa kama ipati airplay. Kuna nyimbo zingine hazichezwi mahali. Tuko nazo lakini ni dormant. Hazichezwi mahali. Lakini unaweza kaa wimbo kama umeona mimi ni msabibu. Mtu aweke tu kwa TikTok wimbo ambao ulikuwa umelala, yes, uvume na wewe unacheza kila mahali, upate pesa. Ni vizuri ku register. Jerusalem Challenge ilikuwa imeingizwa katika competition mingi na ikuwa inashinda. COVID ikakuja, kukatokea challenge, Jerusalem ikavuma duniani. Kwa hivyo ni vizuri ku register. That's why I'm saying, Masawe, the problem here is not MCSK, is not about government, it is
musicians ama artists waelewe how copyright business works. Okay. Na niseme hivi, copyright business is an ecosystem. Masawe, sio ya mtu mmoja ati CMOs mseme ati watu ni wasanii ni maskini kwa ajili ya MCSK. Hiyo ni ujinga, for lack of a better word. Why would you be that ignorant on an industry so important? Na wewe unasema umekuwa na talanta. It is an ecosystem where the government must give us licenses. The government must gazette the tariffs. The government must give us police enforcement. Kwa maana siwezi enda kwa barabara kama officer wa MCSK nisimamishe matatu niwaulize kama wako na leseni kwa muziki wanaocheza. Kama sina leseni na kama hakuna police ambayo inanisaidia kufanya hiyo, sitaokota. Kwa mfano, tangu 2019 the matatu industry has not paid a coin, and we are not going to risk our lives to collect for our members. They must push the government instead of making noise. Wangekuwa wanaambia serikali police waende wasaidie MCSK. These guys owe us billions, tuokote tulipwe. Hizi tunaokota ni wale watu wastaarabu kama nyinyi Radio Jambo na hii Radio Africa. Nyinyi mnaelewa. Kwa hivyo tukiwa invoice, kama kuna shida mnaita maofisa wetu, tunakuja tunazungumziana, mnalipa. Lakini kuna sekta zingine kama klabu, kama matatu industry, kuna mahali huwezi enda kuokota bila polisi. Unahitaji police enforcement. Kama serikali haitoi police enforcement na ni requirement ya sheria under article 40 of the constitution, Masawe, I'll quote it for you. It says the state has an obligation to protect the intellectual property of its citizens. Mbona hao watu hata waelewi serikali inatakiwa kulinda akimiliki zao kama kikatiba? It's a constitutional right. Na serikali isipotoa polisi kwenda kuwaokotea, kusaidia CMOs kuokota, ni wasanii wanaumia. Ndio maana wanakufa maskini. Not because of MCSK, not because there is any money. In any case, Masawe, nimekuuliza kama we are distributing 20 million na kuna over 2 billion kule nje. In fact more, because broadcasting stations alone owes CMOs 1.4 billion as of December last year. Broadcasting station, including KBC, which belongs to government, which owes 340 million. Na wanjalipa. Na hakuna mtu anaona hiyo. Watu wanashughulika 20 million imeibwa. Serikali yenyewe, one station called KBC owes you 340 million. Which is more, 20 or 340. Broadcasting stations, some have paid 20%. Sijui nyinyi percent yenu, ningejua tunakuja kuzungumzia hili ningekuambia. Hata naweza uliza saa hii tu nikuambie. Nitaumulika. You are not. I want to ask. In fact, I'll send a message while we talk. So you see, it's an ecosystem, my dear. It's an ecosystem. If the ecosystem does not work seamlessly, where the government does its part, musicians play their part, CMOs play their role, then the private sector, the consumers, because watu wengi hawadhani muziki ni kitu ya kulipia. Hata ukienda kwa hoteli wanacheza muziki, club zinaita watu, pombe inalipishwa, kila kitu, muziki hawaoni kama ni kitu ya kulipia. Kwa hivyo lazima tutoe sensitization na wasanii wetu wajue kuna pesa mingi sana huko nje. Na wasipumbazwe macho. Unaona hata kasumba ambayo inaenezwa saa hii kwamba itapitia e-citizen. Ni waelezee kwa kipindi cha Masawe Japan kwamba saa hii muziki ikienda kwa serikali ianze kuokotwa through e-citizen, in another 2 years wote hawa watakuwa wanalia. Hawatapata hata ile kidogo tunawapatia. Kwa maana pesa umewahi kuona wapi? Na tena niseme hivi, muziki ni private right. Muziki ni kama talent, kama football. Vile Michael Lunga analipwa, unaweza kumlipa through e-citizen? Faith Kipyego ni akienda kule acheze, ashinde, si analipwa pesa yake? Hata akija hapa analipwa directly na government. Sasa hii wanaosema ati lazima royalties zipitie kwa e-citizen, wajue music is a private right. Ni talent is a right kama ile ingine. Muziki ni talent kama football. Uwezi ukaenda kuingilia club ya Gor Mahia kusema serikali itasaka kuchukua hiyo club iwe inalipa wachezaji kupitia e-citizen because Gor Mahia does not pay the players well. They can leave and join another club. They can go to Sofapaka or FC Leopards. Wasanii sio lazima wakuwe members wa MCSK.
Kwani wameshikiwa bunduki ndio wakue? Mbona wanateta tu? Hii ni ignorance. Sijaona watu ambao walewi kama hii. Because ni talent kama ile. Yule mchezaji ambaye ameenda Gor Mahia, si alikuwa na choice ya kwenda klabu nyingine, lakini akachoose Gor Mahia. Yeah. Naye mwanamuziki alisema nitaenda MCSK kwa hiari, a private company, akajoin. Kama anadhulumiwa, si atoke aende ajoin nyingine. Serikali inakuja kuingilia namna gani kama iwezi ingilia Gor Mahia ama FC Leopards iseme we think you should be paying players well. You are not paying well, so the government is going to intervene. You don't hear that kind of talk. So hii ni kasumba. Kwa maana nimalizie kwa hii, this is a multi-billion-dollar industry. In other countries, musicians are some of the richest people in the world. They don't complain like in Kenya because they understand. And governments there, I was in South Africa the other day, the office that does collection and distribution, it's about 5 people. Why? Because you don't need to deploy officers to go and collect. If you are starting a radio station, you know you ought to pay for copyright. Kwa hivyo sio lazima tukufuate. Tunatuma tu invoice kwa mtandao, wewe unakuwa invoice unalipa. Lakini hapa Kenya lazima tuende kwa club, lazima tuwe na maofisa Kakamega, tuwe nao Machakos, tuwe nao Mombasa, kila mahali, na wanalipwa. They are paid salaries. We have offices across the country. We don't need to have those offices. We don't need to have over 200 employees. If the government respected copyright and enforced, would be having probably 20 people collecting billions and paying artists. Why do we employ so many people? Because we have no support from government. If the government supported artists and CMOs, would be spending very little on administration and paying more money on royalties. Mimi kama kuna kitu ambacho nimeweza kujifunza ni kwamba wasanii sasa hivi ni lazima wajitume na kujua kwamba for you to get money lazima ukuwe mwanachama. Kabisa, lazima ukuwe mwanachama. Let's start from there. Lazima ndio hata tumesema Masawi, yes, yeah. Hata kwa football, yeah. Si ni talent. Si lazima mtu ajiunge na club ndio aonekane. Yes. Unajua huwezi kuja tu kuchukuliwa tu kwa nyumbani. And update your songs. Yes. Sasa hawa lazima one, you have to be a member of MCSK. Ambo ni shilingi 5,000 kuanzisha. Ni 5,000 tu. Sio mingi. Saa hizi we even registering. Upcoming artists, unajua kuna wengine wanalia utasema kwamba mimi ndio naanza usanii. Upcoming, yeah. Tunawashughulikia. Okay. Na choirs. We have actually, the board has given a moratorium. We are registering for free. Oh, nice. Weekend hii nilikuwa kule, kunaitwaje, nilikuwa na waheshimiwa fulani kule Ukambani, Machakos. Kwaya ya Matungulu, kwaya ya Chemutheke zinikuja wengi sana na wako na nyimbo nzuri sana, na unapata zile nyimbo ziko kwa mitandao, lakini hawajajiunga na chama cha MCSK. Sasa tunawasaidia. Wale wanaoingia kwa kipindi hiki ambacho kimetangazwa na board hawatalipa. Okay. Na tuko na mipangilio ya kuhakikisha kwamba tumeenda pembe zote za nchi, tumetangazia choirs hata za shule. Upcoming artists, kama ni mtoto mdogo ako na kipao. Unaona kale yule mtoto anaitwa Praise McKenna, tulimpa I think 100 and something thousand. Hajawahi pata pesa hata ya 10,000 kutoka kwa muziki. Mtoto mdogo, simjui jina yake, lakini mamake aliniita juzi akilia kwa furaha akiniambia wakujua school fees itatoka wapi. Okay. Yule mtoto tumpatia 118, alijiunga na MCSK. Yeye mwenyewe, mama yake ni mtu mzuri sana, alimuelezea akamwambia hii muziki yako wacha ni kirenje. Kwa hivyo tulilipa mamake kwa maana mtoto wako under 18. Tukamlipa hii pesa. Unaona? Mtoto kama huyo atukumcharge na hatutacharge watoto wadogo wanaokuja. Tuko na miradi ya kupromote upcoming artists. Ndio unaona watu kama hata Steve Simple Boy niliwaregistia nikawalipia mwenyewe. Kuna watu wengi sana ambao tunasaidia. Kuna mipangilio mingi sana ya album launches, wanamuziki wakiwa wagonjwa tunawasaidia. Na kwa hivyo tunawahimiza kwamba wajue chama hiki ni chao, wasidanganywe na matapeli makatezo ambao wanachukua pesa mingi kupitia Skiza Tunes na hizi vyama vingine. Wajiunge na chama chao. Nimekuelezea hii ni talent kama football, kama athletics. Lazima ukue ukiwa unakimbia. Si lazima Masawe unjiunge na chama cha athletics Kenya. Kabisa. Wakutambue. Hao wanaenda tu solo na wanalia huko, na labda wengine wao sio members wa MCSK. Na kama ukiwa member lazima ujue kuna sheria.
The same way kuna sheria kwa football, kuna athletics, kuna sheria kwa athletics. Huwezi fanya doping alafu unapiga tu kelele. Wawe na nidhamu. Na ninawaomba wasanii, na hakuna njia nyingine. Wajue nimewashauri, lazima kukuwe na nidhamu. You have to be self-disciplined. If you have an issue, please raise it in a professional manner. Do not scandalize your officials. Do not scandalize your society. Have some discipline and some sense of decency. Number 2, hizi nyimbo kasumba mbaya na nyimbo za uchi na lugha ya matusi, naomba muache. Hamtaheshimika kama Embara ndiye model yenu. Hakuna mtu atawaita kuperform. Uwezi ukafanya nyimbo kama hizo na uitwe kwa big company ukuje kuperform ulipo pesa mingi. Unaona wasanii wa kule Central Kenya, Mlima, au wasanii hata siku kama leo ya Tuesday, mtu ambaye unamuita kuperform kwa club kule, wale star musicians kina Somindo na wengine, unamlipa 100,000. Okay? Lakini kama ni mtu wa kasumba na kwenda uchi, nani atamuita kuimba kwa club yake? Never. Nani atamuita kufanya sherehe kwa sherehe za shule ama sherehe za kampuni? Lazima wajue wanajiharibia, na tusiige mfano wa wenda wazimu ambao wanaenda uchi, wanaimba lugha mbaya, wanaimba nyimbo blasphemous. Huo sio mfano mwema, na wazazi na watu ambao wanahusiana na watu kama hao wawashauri, wawaambie hiyo ni wazimu na ni mfano mbaya kwa wasanii wetu. Okay. Maneno kwa mwisho tukimalizia. Nasema kwamba chama kiko imara, tunaendelea kuwahudumia wasanii, na chama cha MCSK ndio mwokozi wa wasanii. Chama hiki kimekuwako for 40 years, kimepitia changamoto mingi na akinja kufa. Wale ambao wanadhania kitakufa wanajidanganya, na mimi siwezi ingekuepo kama ningeona akina future. The future of jobs lies in talents like music. Na kwa hivyo lazima wasanii wachukulie seriously. Ile kitu ambayo inaweza kupatia mapato lazima uelewe ni sheria gani, unaishughulikiaje copyright. Lazima uisomee, uielewe, na tutakuwa na mipangilio ya kuelimisha wasanii wetu waelewe copyright is business. Na lazima uiheshimu, lazima uregister, lazima uitetee, lazima uhakikishe kwamba umefanya jina yako iwe jina inaheshimika, uwe brand, uwe celebrity ambaye anaweza itwa kwa kampuni kuperform kwa mashule, kwa mikutano. Uliona Sinachi alikuwa kwa hii mkutano ya Benihin. Usidhanie tu Sinachi amekuja hivi. Nina, I can tell you, if she didn't travel first class, she was in business class and she has been paid a lot of money. Why were there no Kenyan stars performing at that level? Okay? Wakati wa siasa uliona Diamond Platinum alikuja hapa, ndiye alikuwa na perform, kwa maana jina yake ni kubwa. Ukienda kule Tanzania, Diamond akona kampuni zake, hata mabasi, akona kampuni kubwa sana zinalipa wafanyikazi pesa mzuri, anaheshimika. Huyu ambaye tumemlipa, huyu madamu anaitwa Rehema Lugose, ambaye anawakilisha wasanii wa Tanzania. Hao ndio wamepata pesa mingi zaidi, na lazima tukuwe na mjadala kuhusiana na local content, kwa maana the highest earner in this distribution is someone representing foreign artists. It's not a mistake of MCSK. It's a mistake of our broadcasting stations who play more foreign music. Nyinyi munacheza nyimbo za Diamond, munacheza Zabron singers, munacheza huyu Radiza anaitwa juu ameingia juzi. Not that there is anything wrong, the content is key. Kwa hivyo kama Israel Bonyi ameimba Nina Siri naye Yesu na inapendwa, hatuna shida, lakini tukilipa msianze kuuliza huyo ni nani. That is a publisher registered with MCSK. In fact, nilikuwa nimekufungulia hapa, wacha nimalizie na hii kwa maana imeulizwa sana. Huyu msanii wetu huyu ni member wetu, anaitwa Rehema Lugose na Munigi. Okay? A publisher registered as Copybird Publisher. Member of MCSK number 11779. Ana represent foreign musicians including Diamond Platinums, Zanto, Darasa, Zabron Singers, Harmonize na wengine. What does it tell you? That Kenyan broadcasters play more foreign music than local. But you're doing well. I think right now tuko hapo kwa 90% in terms of playing Kenyan music. Jambo labda. Yes. Nyingi sio hivyo. Lakini this is the evidence. The fact that the highest earner in this year's distribution is a foreigner. Hata watu wanauliza huyo ni nani? Hata mjui. She's a publisher. Hata watu hawaelewi publisher ni nani na wanajiita wanamuziki. Okay. Wengine is a shame. So wajue kwamba this is a publishing company registered as Copybird Publishers.
ni member wa MCSK. So mwenye tulilipa, kwa maana unalipa mtu vile alijiandikisha, tulimlipa ana represent Diamond. Hizo pesa amengawanyia au wasanii wa nchi za nje ambao ana represent. Sasa wengine wameanza kusema huyu ni nani? Unajua mama, mimi simjui, nilimuona tu akipewa check, simjui. Sasa watu wengine wanaweka other connotations kama tunamjua huyu ni nani, ni kama mkora alipewa pesa. Huyu ni mtu ambaye anaelewa biashara ya muziki. Na Masawe, unaweza kuwa publisher pia. Wewe unawakilisha hawa wanamuziki na upate hiyo pesa na unawangawia na unabakia na commission yako. Kwa hivyo tuelewe hii biashara vile inafanya. Hii ni biashara ambayo inaweza tajirisha wanamuziki na ku create jobs and wealth for our people. Thank you for coming. Asante sana. Okay.